the expansion of the judiciary's footprint and ability to deliver services across the Republic, as the CJ indeed has mentioned. I believe with the support of the legislature and the executive arms, dozens of new judicial stations hosting superior and subordinate courts have been established in areas of Kenya that were once unserved, in addition to the refurbishment and upgrading of existing stations. And this development in infrastructure has been matched also by a significant increase in the judiciary's human resources. We have more judges than we had before, magistrates, qadis, tribunal members, and support staff joining the judiciary. And in 2020, I believe the judiciary is better placed than at any time in our nation's history to deliver on its mandate, despite the fact that we still need to do more. I take this opportunity to congratulate the judiciary for these achievements, as well as Parliament and the executive for the roles that they have played in delivering these results. And I also applaud you for embedding innovation in the delivery of justice through the implementation of court-annexed mediation. In the period under review, again, as we have just heard, just over 3,500 matters were referred to mediation, out of which 2,600 were concluded, thereby releasing shilling 7.2 billion that had been tied up in litigation. Yet even as we celebrate the growth of infrastructure, human resource, and other technical aspects of dispensing justice, we still have not fully answered the questions put to us in the Constitution. Our Kenyan Tukiendelea ni kuwa kamati inayojumuisha sekta mbalimbali humu nchini imetaka vita dhidi ya ufisadi kupigwa jeki, kwani washtakiwa wengi wa visa hivi huchukuliwa hatua ipasavyo. Wanachama wa kamati hiyo wamesema kuwa ukaguzi wa mitindo ya maisha ya watu sio jukumu la serikali pekee, ila ni la wananchi kwa jumla. Aidha, imewataka wananchi kukumbatia ripoti ya BBI, kwani imeangazia mambo muhimu ya kukabili ufisadi. People don't obey laws because they are good-hearted. They obey laws because those laws are enforced. But if they are not enforced, it's total waste of time. So basically, this is what we are saying, that I think we need to have an honest conversation with ourselves. I think the judiciary cannot come and say we are not getting any evidence to convict. That's a lot of, to me, I think it's a lot of crap. Cannot only just be left to government. I mean, the government effort is good in terms of having a structured manner of investigating individuals to see how they have acquired their wealth. But even us as members of public should be able to question. For example, when a relative of yours is engaged or gets a job somewhere, and all of a sudden their status changes drastically, I think we have a moral responsibility as members of the public to ask. This particular steering committee has huge interest in this BBI report because some of the proposals made on the matter on corruption will be very useful for our work. For example, the proposals to have 5% of the loot of corruption given to whistleblowers, which will encourage whistleblowing. There are proposals to fast track and strengthen the protection of whistleblowers. There are about 10 very powerful proposals of the fight against corruption in this report. Asante sana kwa taarifa hiyo. Watu 4 wamefariki na mwingine mmoja akiwa hali mahututi katika hospitali ya mafunzo ya rufaa ya Moi Eldoret baada ya ajali ya barabarani iliyohusisha trailer na matatu ya uchukuzi wa abiria katika eneo la Tarbo kwenye barabara kuu ya Eldoret Webuye usiku wa kuamkia leo. Maafisa wa polisi wanaendesha uchunguzi kubaini kilichosababisha ajali hiyo iliyohusisha matatu ya kampuni ya uchukuzi ya North Rift iliyokuwa ikielekea mjini Webuye, iliyogongana ana kwa ana na trailer lililokuwa likielekea jijini Nairobi kutoka nchini Uganda. Tunafahamishwa kuwa taarifa hiyo itakujia mwendo wa saa 1 na saa 3. Na tukisonga mbele ni kuwa wanachama wa chombo cha sheria jijini Nairobi wameandaa kikao na wanahabari kumwomba Rais Uhuru Kenyatta kutatua swala
la uongozi katika kaunti ya Nairobi. Viongozi hao wanadai tangu ugatuzi, kaunti ya Nairobi imekuwa kielelezo kibaya katika masuala ya uongozi na kusihi kuwa wanasihi kuwe na uhaba, wanasihi kuwa kumekuwa na uhaba wa huduma kwa umma. It is a fact that Nairobi City County suffers from lack of strategic leadership. This has been manifested by the way the city county governor, who has cases in court currently and has been barred from office, has been running the city county. There have been more than 8 officials who resigned, who are reshuffled. There have been more than 8 official reshuffles, resignations, many suspensions, and or terminations involving CECs and senior county officials within a span of 2 years. That is not heard of from any other county. This has made service delivery and visionary Bila shaka taarifa hiyo imekuwa na tatizo kidogo, lakini tutairejelea. Na sasa tuelekee katika kaunti ya Wajir, pale ambapo serikali ya kaunti hiyo imejiunga na ulimwengu katika vita dhidi ya saratani ya njia ya uzazi maarufu cervical cancer. Shughuli hii inatarajiwa kufikia takriban wanawake 15,000 katika kaunti hiyo. Hata hivyo, wakuu wa idara ya afya katika kaunti hiyo wamelalamikia kutokuwepo kwa vifaa vya kutosha kufanya shughuli hiyo ya kupima ugonjwa huo. Mwanahabari wetu Isdin Haji ametuandalia taarifa hiyo. Serikali ya kaunti ya Wajir imejiunga na ulimwengu kuhamasisha na kupima watu katika vita dhidi ya saratani ya uzazi. Kaunti hiyo imeanza rasmi zoezi hilo litakalochukua wiki moja. Ugonjwa huo hatari umezua hofu miongoni mwa wananchi. Sasa kaunti hiyo inatarajiwa kupima wanawake 15,000 ifikapo mwisho wa zoezi hilo. At the moment we have an ambitious target of close to 15,000 women, but we know it's an ambitious target. But this is an exercise that is ongoing for the whole month, for this cervical awareness month. But even after the month ends, we still are going to screen women. This is something that happens routinely, and it will not stop when the cervical awareness month ends. Matibabu ya saratani mara nyingi huwa yenye gharama ya juu, na hospitali nyingi nchini hazina vifaa vya kutosha aidha kudhibitisha au kutibu ugonjwa huo kwa ukamilifu. Hospitali ya rufaa ya Wajir ni mojawapo ya hospitali nchini inayokumbwa na masaibu hayo. We don't have the necessary equipments, although pap smear and this it's something that we can do it in our health facility, but although we need some advanced kind of screening, but at least we are doing the basic for this week, so that we also mark the cervical awareness week. Saratani hiyo inaweza kutokana na maambukizi ya magonjwa ya zinaa. Uchunguzi wa mara kwa mara na chanjo zinaweza kusaidia kuzuia kupata saratani hiyo. As you know that cervical cancer is caused by human papilloma virus, so there's also HPV vaccination. And in terms of cervical cancer, with the screening we're able to detect what stage it is. Stage 1 and 2, when it's detected early, we can actually manage it. And when you find the later stages, you can also refer. Hysterectomy ni chaguo la matibabu lililowekwa kwa saratani ya mwanzo ya saratani ya kizazi. Hii inajumuisha kuondolewa kwa mfuko wa uzazi. Mbinu hiyo haitumiki tu kama matibabu ya saratani ya kizazi, lakini pia kama hatua ya kuzuia saratani kujirudia. Walakini, kadri saratani hiyo inavyoathiri mgonjwa, kamwe hawezi kupata mjamzito. Isdin Haji, runinga ya TV47. Asante sana kwa taarifa hiyo. Na sasa tumefika wakati wa mapumziko. Tarejea na taarifa zingine zikiwemo zile za spoti.
the largest private university in East Africa. 164 fully accredited programs, world-class facilities, a network of collaboration with the leading universities. This is Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Asante sana kwa kuchagua Shina la Upeo. Kumbuka aliye katika meza yetu ya lugha ishara ni Faith Cheptile, nami jina langu ni Salome Muiruri. Watu watatu wamefikishwa kotini mjini Eldoret baada ya kukamatwa wakipakia bidhaa zilizopitisha muda wake wa matumizi. Bidhaa hizo ni pembejeo pamoja na dawa za wagonjwa. Ni biashara ambayo maafisa wa vitengo mbalimbali vya usalama wamesema ni hatari kwa maisha ya binadamu, ikizingatiwa kuwa eneo hilo linategemewa kwa uzalishaji wa chakula humu nchini. Mmoja wa watu hao alitiwa mbaroni na polisi katika mtaa wa Langas, ambaye ni mfanyabiashara wa duka la kuuza dawa na pembejeo. Alipatikana na mbolea gushi pamoja na bidhaa zingine. Inside the house we found that he was involved in the repackaging agrochemicals, human medicine, farm inputs and animal feeds. And upon checking one of the containers, we saw that it was indicating it was manufactured in 2013 and it was due to expire in 2015. Bidhaa ambazo maafisa wa polisi wanasema ni hatari kwa maisha ya binadamu na mifugo. Kamanda wa polisi wa Uasin Gishu Johnston Ipara amesema bidhaa hizo za mamilioni ya pesa zilikuwa zikiuzwa kwa wakulima na wakazi ambao hawafahamu madhara yake. The danger expired goods have. They can cause diseases, they cannot heal. And it can also cause losses to both to life and to the farmers, particularly who do farming. They can't get the yields that they expect. And these people live on earning from products that are expired, that are not supposed to be in the shelves. Vilevile dawa aina tofauti za magonjwa tofauti ya binadamu zilipatikana kwenye msako huo. We want to warn that the operation we carried yesterday was intelligence led, and we are still following other leads that will lead us to other parts of this country. Arrest those who collaborate with these particular suspects. Shehena ingine ya mamilioni ya pesa ilikuwa na vifaa mbalimbali ambavyo havijalipiwa ushuru, vilivyokuwa vikisafirishwa kwenye basi moja la kampuni ya uchukuzi ya Classic. And out of what we've seen, we are going to prefer from all agencies more than 15 charges. And among them, one of them is unlawfully being in possession of medical products. Second, unlawful carrying of a business without a license. Number 3, carrying on the business of pharmacist in the premises that is not registered, among others. Kamanda Ipara ameonya operesheni zaidi zitaendeshwa ili kuwalinda wakulima wanaojiandaa kwa msimu wa upanzi mwezi wa 3. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Yatima ambao walikosa nafasi ya kujiunga katika kidato cha kwanza kwa kukosa karo. Shirika moja lisilo la kiserikali la Happy Children's limegharamia karo ya miaka 4 na matumizi yao ya kila siku. Ni afueni kwa wanafunzi 100 katika kaunti ya Migori baada ya makao ya watoto kwa jina la Happy Child kwa lugha ya Kimombo inayopatikana mjini Meru kufadhili masomo yao ya sekondari kwa miaka 4. Kitu ambacho amefanya ni kutoa watoto ambao wako katika ufukara, watoto maskini, watoto ambao wajiwezi, watoto ambao wameshindwa kabisa kimasomo. Amewatoa katika mazingira ambao kwa kweli ukiangalia hayatamaniki.
Kupitia kwa afisi ya mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Migori, Pamela Odhiambo, wafadhili hao walikubali kusomesha watoto hao ambao wanatoka katika familia ambazo haziwezi kukimu mahitaji yao kimasomo. Na sasa tuelekee katika kaunti ya Mombasa, pale ambapo gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho na wabunge wa eneo hilo wameandaa kikao na wanahabari na kusema kuwa wamejipanga na wako tayari kupokea wageni watakaohudhuria kongamano la mjadala wa BBI. Vile vile Joho ameongoza na kusema kuwa wajumbe wa pwani watakutana Ijumaa kuzungumzia na kuandaa ajenda moja katika mkutano wa Jumamosi ulioratibiwa kufanyika katika uwanja wa Tononoka. Kama viongozi wa Mombasa kuhusu mazungumzo ya BBI ambaye tuna bahati kama county that we shall be hosting majirani zetu, our neighboring counties in the coastal region on Friday and on Saturday. So mazungumzo yetu ya leo ni kwamba we have prepared, tumejitayarisha, tumejipanga, and as a county and leadership of Mombasa, we want to announce that tuko tayari kupokea wageni so that all of us can contribute in one way or another, or in other words, we must have a meaningful conversation as to where we want to take the country, particularly on matters building bridges initiative. Bila shaka gavana amewahakikishia wote ambao wanataka kuelekea katika kaunti hiyo kujadili swala la BBI kuwa Mombasa iko tayari. Wakazi wa kijiji cha Lumoro, eneo bunge la Bumala, kaunti ya Bungoma, wanahofia maisha yao baada ya kuhusika katika maandamano dhidi ya urushaji taka katika eneo hilo. Ni swala ambalo wamelitaja kuwa tatizo sugu haswa kwani serikali ya kaunti ya Bungoma imekuwa ikitumia nguvu kutupa taka katika eneo hilo. Licha ya mahakama kuu ya mazingira mjini Bungoma kutoa amri ya kutorusha taka eneo hilo la Lumuru, serikali ya kaunti imekaidi amri hiyo, swala ambalo lilipelekea shirika la haki za kibinadamu kurejea mahakamani na hilo lisitishe serikali ya kaunti. Juzi tukapeleka kesi kotini ya kutaka tujue kwa nini wanavunja oda ya koti. Katika kijiji cha Lumuru, wakazi wamesalia kuwa wenye hofu kwa maisha yao. Hii ni baada ya kuandamana, na wakiongea na wanahabari wametaja kuwa siku zote wametishiwa maisha yao, huku wakirai sauti zao na sura kupanwa. Vijana hapa wanatumiwa, wanapewa pesa na wanakuja kutreti watu, wananchi wengine. Sasa hiyo ndio imetushinda. Na hawa sasa Alan yako na nguvu, yeye anaweka maaskari wakuje wafanyaji waweke huku uchafu. Sasa tumeshindwa na sababu ya mwenye contract ako na uhusiano na vijana hapa, anatumia hao vijana hata kuadharisha maisha ya watu hapa, kwamba wenye wanapinga downside watakuja hata kutolewa kwa nyumba. Hata ninavyosema saa hizi kuna kijana mmoja ambaye alikuwa upande wa kupinga, alishikwa leo usiku saa 11 na maaskari. Mmoja wa wakazi anatueleza kuwa amekuwa akitishiwa hadi hatarani, na licha ya kuchukua jukumu la kuandikisha ripoti na maafisa wa polisi, hamna hatua ambayo imechukuliwa, na kutaja kuwa viongozi wote wa eneo hilo wapo nyuma ya taka hiyo. Mmoja wao anaitwa Musa. Musa akakuja na banga akaanza kufieka chini, akiniambia wewe lazima tutakukata na simi tutawaua nyinyi wote. Na kitu cha kushangaza ni kwamba hao watu nimeripoti mpaka niko na OB namba karibu 6 na hakuna hatua ambayo imechukuliwa. Na leo usiku wa kuamkia leo wameshika mmoja wetu ambaye tulikuwa tunafanya nini, tunakaa pamoja na yeye. Cha kushangaza ni kwamba hao watu wanakuja mpaka kwa tuka, walienda mpaka kwa tuka lake binya ananyolea, wakamwambia wewe mkubwa amesema anahakikisha chinzi ya wesafi, wewe lazima tu ufanye nini, uose ndani. Sasa vile walikuja mkamshika leo, nikajua tu ukweli ni kwamba mkubwa anafanya nini, anafanya kazi yake. Wanasema kwamba kufikia sasa hakuna kilimo ambacho wanaweza jihusisha nacho, kwani mifugo wameangamia, afya yao ikizidi kusorota
huweka maisha ya watoto wao hatarini, vyanzo vyote vya maji vikifungwa kutokana na taka hizo. Hii area yote si hata kwangu peke yake, hii area yote mpaka hii hata hii ng'ombe zimekufa, hata hiyo ng'ombe zimekufa, hakuna. Si ati tunatanganya, ukienda unaona miti peke yake. Sasa mimi naomba tu mtusaidie tupate haki yetu. Kuna penye tunachota maji huko. Sasa wamefunga karibu ni 3. Toni 3 karibu wamefunga. Sasa watu wananchi tunaenda maji mbali. Haya, kuna ile yenye wamechimba hapa ya shule hapa. Pia sasa iko na watoto. Watoto hapa wanakula hapa mikate, wanaleta mikate wanamwaka hapo. Watoto wanakula hapo mikate, wanatembea nazo. Sasa zingine wanakutana na mtoto kwa njia ako na mikate anakula. Aidha, wameomba uongozi wa serikali ya kitaifa kuingilia kati kwa nusuru katika mzozo huu, wakishikilia kwamba maisha yao itarudi kawaida wakati taka hiyo itakomeshwa. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Asante sana kwa taarifa hiyo, na sasa tudunde viwanjani pale ambapo klabu cha kumenyana. Bila shaka tumefika tamati wa Shina la Upeo. Jina langu ni Salome Mwiruri na aliyekuwa katika meza yetu ya lugha ya ishara ni Faith Cheptile. Tupatane saa 2 katika baraza la siasa. Neighbor, karibu. Sitaki karibu yako. Wapi hao watoto wako? Kwani kuna nini? Wamewasha kama wameshafua lagi kwangu. Hiyo ni kuosa tu. Kuoja tu nitaochaje lagi. Tulia brother, hata hapa kwangu wakichafua, mimi uosa. Si unaona? Hii lagi ni gani? Hiyo ni Imperial Silk kutoka Royal Paints. Royal Paints makes your life royal. Nipe mkate. Mkate gani? Yaani hata usikizangi news ujue mambo economy ni mbaya, lazima ujue kusurvive na economy. Nitajuaje ni gani unataka kama utaniambia? Patia selector. Selector na economy zinaingiliana wapi? Unajua watu wamefunga shule. December wageni wanakuja. Na unaniuliza inaingiliana wapi? Leta hiyo selector nikuonyeshe. Hiyo mikate mingine iko na slices. Lakini selector iko na mingi kuliko hiyo ingine. Baba shika zako. Thank you very much. Sawa. Ndio. Hizo ni zako 10. Ndio. 10 zangu niende nazo. Haina nini 50 pesa ya mkate? Si umebaki na mkate. Mkate ni selector. Tosha. Jamaa, kwa nini tunazoeana hivi? Baby na yoka, I want to know what's leo.